ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ವಾನ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕನ್ನಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಾನಲ್. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ 2.0 ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದಂಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದರ್, ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೈನ್. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ? ಫೈನ್. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, 5 marks ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ or join the diagonals, then definitely it divides the whatever parallelogram is there into two congruent triangles. Clear? So adu ನಾವು parallelogram ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ. Again we went to different several properties, examples ಅನ್ನ ಮಾಡಿ we went to midpoint theorem. Clear? So with that students, quadrilateral topic ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಡಿಡ್ ವಾಟ್? ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್. Fine. Heron's formula. Today's topic is this Heron's formula. But ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯೋರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. Fine, you'll get sure shot, one question sure shot. Clear? On this Heron's formula, 5 marks igagli 4 marks igagli, you'll definitely get a question from here. Easy ada? Fine. But yes, with that students, nimge enare last class idu what we had finished the topic, that is quadrilateral. If you want the notes of this, clear, quadrilaterals idu, if I do the revision students over here, nav ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ quadrilaterals ಅಲ್ಲಿ? Properties of parallelogram, properties of parallelogram. Clear? So ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎಸ್, ಸಾರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಗ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ and one the rhombus problem ada. Okay, these are the important things we have. Clear ada? Along with that students, we also studied what? The midpoint formula or midpoint theorem. Sorry, formula alla, midpoint theorem we studied. Done ada? Clear? So this is what we studied. Right? So properties of parallelogram naga property 1 important ada, rectangle, square, rhombus problem important ada, midpoint theorem. So this is what we learned in quadrilaterals. So ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ DPP. ಸರ್ DPP ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ವಾಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ನೀವು ಏನು ₹1 ಕೂಡ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ PW ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ PW ಆ್ಯಪ್. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ PW ಆ್ಯಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ PW ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದು ಇವಾಗ ನೀವು ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್. ನೋಡಿ, ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ 2.0 ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಒನ್ಸ್ ಯು ಸರ್ಚ್ ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ 2.0, it will open like this. After that students, see this batch is absolutely free of cost, exclusive agi free of cost ada. Explore ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್. ಫೈನ್. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ, ಹೌ ಮೆನಿ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಬ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will understand that physics, chemistry, maths, biology. Clear?
along with that SST ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೌ today's session we are going to start with our new topic, that is area of a triangle by Heron's formula. Clear? Area of a triangle by Heron's formula. First ಏನಾಯ್ತು Heron's formula ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, and after that we'll do problems and examples on Heron's formula. Clear ಅದ? ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ ಮುಂದೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ತಗೋರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಟೈಮ್. ಫೈನ್, 1 minute ಆಗಿರಲಿ, ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರಲಿ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತ, ನಿಮ್ ಯಾರ್ದಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡನ್ ಅದ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 1 minute ಟೈಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ Heron's formula. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ Heron's ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಸ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ Heron's. You don't know what area of the triangle. Heron's formula ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So in that case students, you know this is the triangle. Either triangle ada, and you also know that this is the height of the triangle. Okay, this is the height of the triangle you have. Clear? This is the height of the triangle you have, and this is the length of its base. Clear? This is the length of its base over here. Fine. So if at all you want to find the area of this triangle, area of this triangle will be nothing but what? Half into base into height. Clear? Half into base into height. This will be the area of the triangle over here. Clear? Did you people understand this? Fine. Which is nothing but what? B is the base of the triangle. Fine. B is base and H is altitude. Clear? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಈಗ ಮಜಾ ಅದ. ಎಸ್ ಓ ನೋ? ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ, and you don't know what is the height of this triangle over here. Clear? Fine. You don't know what is the height of this triangle. Height is unknown. Height is unknown. Okay, height is unknown andra problem banta. Then how we will find the area of the triangle? How will you find the area of the triangle? Height ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ. ಹೆಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ? ಆಹಾ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಂತಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು Heron's ಅವ್ರ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಗ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತದ, ಬಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ನಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು. ನಾ ಅಂದಿಲ್ಲ, Heron's ಅವರು ಅಂದ್ರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಿ ಗೇವ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೈ Heron's ಫಾರ್ಮುಲಾ. Clear? Understand ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇದನ್ನ. Fine. Area of the triangle by Heron's formula. So to find the area of the triangle by Heron's formula, I am constructing this triangle over here. One triangle ada. Fine. If this is the side A of the triangle, this is side A ada. Let us take this as the side A of the triangle. Clear? This has the side A of the triangle. This has the side B of the triangle. Side B is ishtada. Fine. And this is the side C of the triangle. So he told that area of the triangle, fine, area of triangle, if we want to find by Heron's formula, so it is nothing but what? Half, fine, square root of, okay, ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ.
Yes. How do we give area of the triangle by Heron's formula? If you have studied, students, try to recall it. Recall ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. Area of the triangle fast ಆಗಿ. Yes. Recall ಆಯ್ತಾ? Done. So when we have to find area of the triangle using Heron's formula, the formula is square root of, okay, s into s minus a into s minus b into s minus c. This is the formula to find area of the triangle using Heron's formula. Clear? ಇದರ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಈಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? Fine. This is the formula where s is called nothing but what? Semi perimeter. Okay, whatever s is there, students, s is called as what? Semi perimeter. S is called as semi perimeter of the triangle. Clear? Of the triangle. So semi perimeter andre ena? Perimeter recall ಮಾಡಿ. Perimeter of the triangle ನಾವು ಹೆಂಗ್ find ಮಾಡ್ತೀವಿ? If at all we need to find the perimeter of the triangle, students, we need to do what? We need to add all the sides of the triangle. So semi perimeter andra half. Semi andra half. So s value is nothing but a plus b plus c divided by 2. This is semi perimeter. Clear ada? Fine. Sal formula chandang bariyona. Okay. So here we have square root of, yes, square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. Clear? Now next, ಇದು ಒಂದು example ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. You need to find the area of this triangle using Heron's formula. Okay, ಇದು ನಿಮ್ದು 4 ಅದ and this is 5 and this is 3. Clear ada, students? Okay, yes. So this is the triangle, suppose ABC. Fine. You need to find the area of this triangle using Heron's formula. Find ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. Try to use first problem ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. Heron's ಅವರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can use area A is equals to square root of s into s minus a, s minus b, s minus c, where s is nothing but what? Semi parameter. S is equals to a plus b plus c divided by 3, which is nothing but 4 plus 3 plus, okay, ಇದನ್ನು ನೀವು a consider ಮಾಡ್ರಿ. You can consider this as b and you can consider this as c. Clear? Okay. So a plus b plus we have, yes, 4 plus 3 plus 5 divided by 3. Clear? So ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? 4 plus 3 is 8, 8 plus 5 is 12. 12 divided by 3 andra 4 bantu. Correct or no? So it will be area A will be equals to what? Square root of 4 times of, yes, 4 minus 4. Arre 0 banta. ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ. 8 plus, sorry, ನಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? 8 plus 5 is 13. 13 divided by 3 ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೌಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಾ ಏನಾರೇ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಡ. ಸೊ 13 divided by 3, this is simple calculation. 4.33 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. 4.33. Clear? Yes. Now we are getting the value of s as 4.33 over here. Now once we get the value of s, come over here. 4.33 multiplied by 4.33 minus 4. Correct? 4.33 minus we have 3. Correct ada? And 4.33 minus 5 we have. Correct ada? Okay, 4.33 minus 5. Clear? Yes. Now try to do it. Try ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡಕ. Find from here. How will you do? Correct agi without any mistakes, huh?
Yes, try students, what you will get, correct ಆಗಿ try ಮಾಡಬೇಕು without any mistake. Yes, done ಅದ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರತ್ತದ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅದ. ಸೊ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 2. ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದವ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಮ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. So from here students, if you observe, it is a plus b plus c divided by 2. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ I have to do same. Fine, ಇದು ಬರಲ್ಲ ಆ ಕೇಸ್ನಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 5 plus 3 is 8, 8 plus this is 12. 12 by 2 we will get, which is nothing but what, 6. ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಆ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು. 6 minus a value is 4. 6 minus we have b value as 3. And 6 minus we have 5. Correct? Understood? Now from here, which is nothing but what now, square root of, we have 6 into 2 into 3. Correct? Into 1. So which is nothing but what, square root of 6 2s are 18, 18 3s are 36. 36 andre ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 6 square units. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ಈಸಿ ಅದ. ಫೈನ್. Now also if you observe students, also if you observe this student, if you observe this problem, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ, your c square is equals to a square plus b square. Observation ಇದು, because 5 square is equals to we have 4 square plus 3 square, so which is 25 is equals to 25. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ವೆರಿಫೈ ಆತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಫ್ ಎನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. Hypotenuse square is equals to sum of other two sides, then the triangle is what, right angle triangle. Right angle triangle. Clear? So the longest side will be nothing but what, hypotenuse. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ವೆರಿಫೈ ಆಗ್ತದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ this is the triangle we have. Clear? So illi hypotenuse 6 ada, base is 3 over here, height is 4. Clear? So from here students, if I apply area of the triangle, it is half into base into height. So half into base value ಎಷ್ಟು ಅದ, 3 ಅದ, height value 4 ಅದ, 2s are 3 2s are 6 square units. This is the area of the triangle. ಇದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕಿದ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡನ್? ಫೈನ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನತಾರ, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ಸೈಡ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಾವ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ಸೈಡ್ಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, a plus b plus c divided by 2. So which is nothing but what, 10 plus 10 plus 10 and the 30. 30 divided by 2 is 15 we will get. Clear? So once we go to area of the triangle, so area of the triangle will be square root of s into, okay, it will be nothing but what, square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. Easy ada, because why, here in each case s value antu 15 ada, idakke ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. and each case we have 15 into 15 minus 10, 15 minus 10, 15 minus 10, ಅಂದ್ರೆ 5 into 5 into 5. Clear? Okay, yes. So from here students we have ಇದು 5 into 5 into 5 square ada, correct? So here we have 15 into 5. Clear? Or else we can write this down as ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ,
ಫೈನ್. ಹೆಂಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ 15 ಅನ್ನ 3 into 5 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 into we have this is 5 square. Clear? So what is which is nothing but what, students? Now 3 into we have 5 square into 5 square. So if 5 square horag bartava, which will be 5 into 5 into root 3. So which is 25 root 3. 25 root 3 square units is the answer. Clear? 25 square units is the answer over here. Any confusion? Fine. I hope there is no confusion now. Isosceles triangle with unequal sides as 8 centimeter and equal side as 5 centimeter. Andre yav riti irtha students? We know that isosceles triangle naga yard side antu equal irbeku. Correct or no? That is if I consider this. Clear? So ee riti ada ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು isosceles triangle. Fine. This is an isosceles triangle where the unequal side is 8 centimeter base and idನ್ನು 5 centimeter and 5 centimeter. Correct? So this is for the second one answer. So in the first of all, if I go to find the semi perimeter, it will be a plus b plus c divided by 2. So which is 5 plus 5 plus 8 divided by 2, which is 18 divided by 2 andra 9 bantu. Semi perimeter got 9. So once we get the semi perimeter, we go to find the area. Area formula by Heron's formula, square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. Clear? So in bartade illinda square root of s value is nothing but what? 9. We have 9 minus idan a tagori b tagori nim ishta, or you can take a b c, anything is fine. So 9 minus 8, 9 minus 8, 5 minus 8, again into 5 minus 8. Clear? So what do we have, students, over here? Here we have square root of 9. This is 1. Idu en bartada 5 minus 8 sorry 9. Okay, 9 minus 5, 9 minus 5 and 9 minus 5. Clear? So 9 minus 5 is nothing but what? 4 bartada. Yes or no? So we have 4 into 4. So which is nothing but what, students? 4 into 4 horgade bartada, because this is nothing but what? 3 square into 4 square, which is 3 into 4, and 3 into 4 is 12 square units. So nodri ಎಷ್ಟು easy ಆಯ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ triangles ನಾಗ ನಮಗೆ height ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Fine. In all of these cases, we did not know the height of the triangle, and easily using your Heron's formula, we are able to do this. Let us move on to the next question. Okay. Yes. E question nag nodri, question number 3. You need to find the area of the triangle. Ishta the students ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ 5 ರಿಂದ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 11 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ and the perimeter is 32 centimeter. Perimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 32. Two of its sides ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನಿಸ್ತದ, ಏನು ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ, ನಥಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾರ ಇತ್ತಂದ್ರ they are telling that one side is 8 centimeter, ಇದು 8 centimeter ಅದ, one more side is 11 centimeter, and we don't know this. ಈ side ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but they are telling that perimeter of the triangle is nothing but what, students? If this is A, this is B, and this is C. So perimeter of the triangle is A plus B plus C. They are telling that it is nothing but how much? 32. Clear? A value ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, B value 11 ಅದ, C value is 8, is equals to 32. So A plus 19, clear ಅಲ್ಲ? 19 ಅಲ್ಲ? Yes, is equals to 32. So A value will be equals to 32 minus 19. Yes, 32 minus 19 ಅಂದ್ರೆ 13 ಬರ್ತದ. So A value we got it as 13 over here, 13 centimeter. Clear? So now once we get all the three values, we need to go for what? The
Heron's formula, first of all semi parameter find ಮಾಡ್ಕೋರಿ, which is a plus b plus c divided by 2. Already they have given this a plus b plus c 32 ಅಂತ ಹೇಳಿ. So 32 by 2, which is nothing but what, 16 is the value of s. Now once we get the value of s, we go to Heron's formula. A is equals to square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. Okay, fine. Now from here, how are we going to proceed further with this? Square root of s value is there. S value another 16 other. Again we have s minus a. 16 minus 13 is nothing but what? We have 16 minus 13. Again we have 16 minus b value is 8. And again we have 16 minus 12. Nodri, sorry, 16 minus 11. Prati one problem naga we don't know the value of what? This height. Adru we are able to solve it. Correct or no? So which is square root of 16 anna horgade tagdu bidteni. Confusion beda. 4 ಆಗ್ತದ. Square root of, here it will be 16 minus 3 is 3 into 16 minus 8 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ 8 ಬರ್ತದ into 16 minus 11, correct, is 5. Yes or no? Fine. So from here students, now 8 ಅನ್ನ 4 2s ಬರಿಬೋದಾ? Clear? So we have 4 square root of 3 into 4 into 2 into 5. Clear? Fine. So all this will be 4 ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ it will be 2. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. 3 into 2 into 5 ಹೊರಗಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇವು. So from here we have 4 2s are 8, square root of 3 2s are 6, we have 6 5s are yes, 3 2s are 6, 6 5s are 30 square centimeters. Clear? Fine students, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇನಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 30 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ in this question students, a triangular park, okay, just a minute, fine, yes, a triangular park is there. ABC has side 120 centimeter, 80 centimeter, 80 meter and 50 meter. Gardener Dania has to put fence all around it and also plant grass inside. Okay, how much area does she need to plant? How much area does she need to plant? Find the cost of fencing if it is a barbed wire at the rate of rupees 20 per meter, leaving a space of 3 meter wide for the gate on one side. Clear? So ಏನನ್ನತ್ತಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇದನ್ನ 120 ಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 80 ಮೀಟರ್ and here we have 50 meter. Now inside this our grass fill ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? She has to fill the grass over here. After that students, they are asking that has to put a fence all around it and also plant the grass inside. How much area does she need to plant? ಅಂದ್ರೆ ಏನು, first they are asking that how much grass she needs to plant. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆತ ನಮ್ಗೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್, ಏರಿಯಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೈ ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ a plus b plus c divided by 2. So we have nothing but what, 120 plus b value 50 ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. C value is 80 divided by 2. So which is 120 plus 130, that is 250 divided by 2, which is nothing but what, 125. Clear? Now since we are getting this as 125, it is easier for us to find the area. Area is equals to square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. Okay, clear? Fine. So from here area will be under root of s. S ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ
125 ada. Next it is 125 minus 120 ಅಂದ್ರೆ 5 ada. Correct or not? Again we have 125 minus 50. So 125 minus 50 ಅಂದ್ರೆ 75 ಬರ್ತದೆ. Clear? And again we have 125 minus 80. Clear? 80 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ 20 60 20 60 40 40 ಬಂತ. Correct? 40 35. Correct? Solve ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ. Find the area. How we are going to find the area over here quickly without any mistakes? Try to find it. 45 ಆಗ್ತದೆ. Sorry, this will be 45. Fine, 45. Now here we have area A is equals to square root of 125 into 5 is 625. Okay, into this can be written as 25 into 3 anta bariboda. And again this can be written as 9 into 5. ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 625 ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ 25 ಆತ, 25 ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ 5 ಆತ, 9 ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ 3 ಆತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಂಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 into 5 is 15. ಸೊ ಎಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್, ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 25 into 5 into 3, it is area is 375 into root 15. Okay, so this much area or square meter, fine, this much area she needs to what? Plant the garden. Clear ada? This much area she needs to plant the garden. Next question nodri. So cost of fencing the surrounding of the park annatar avaru. Yes or no? Cost of fencing the surrounding of the park rupees 20 per meter ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೀವು ಯಾವ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಈ ರೀತಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ರೀತಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಅದ. But the condition they are telling that, condition ಏನದ ಅಂದ್ರ, okay, just a minute. Yes, here also we need to put the fencing, but here we need to leave a gate. One gate ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕ. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we need to leave a 3 meter gate over here. ಇಷ್ಟ ಅಂದಾರ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ನಾಗ. Correct? So from here students we see that okay, so if I put the fencing around it, clear, ಈ ರೀತಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇದು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅದ. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಬಾರ್ಸ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ 120 ಇಂದ 3 ತೆಗ್ದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ನಾವು? 117 meter. Clear? And you ಎರಡು ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. This is 80 meter and this is nothing but what? We have 50 meter. Correct ada? Yes or no? So in that case, what will be the total perimeter over here, students? Total perimeter. Clear? Total perimeter will be nothing but what? 80 plus 30 plus 117. Clear? So which is nothing but what? 80 plus 30 yes, 80 plus 30 110, 227 meter bantida. Correct or no? So total 227 meter ada, 20 rupees per cost ada. So 227 multiplied by 20 rupees is equals to total fencing cost ಸಿಗ್ತದ ನಮ್ಗ. Correct? Yes, 227 multiplied by 2, so which is 4540 rupees. This is the total fencing cost. Mast itala problem? Yes or no? Clear? How you people understood how to do it? Fine. First of all, area, how much she needs to plant over here.
After that area we have found and the total perimeter we have found, and this is the fencing cost. Because gate ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the sides of the triangular plot. Okay, they are telling that the sides of the triangular plot are in the ratio 3:5:7. Fine, and its perimeter is 300 meter. Then you need to find the area. Madboda, can you do it, students? Ratio of the triangular plot, they are telling that is in the ratio 3:5:7. Okay, and its perimeter is 300 meters. Okay, so in such kind of question, so let x be the variable we will take. X be the variable. Correct, students? One variable x ana tagolona. Then the sides of, okay, the sides of triangular plot. The sides of triangular plot are correct. So hang ಆಗ್ತದ 3x is to, correct, or else it will be 3x, fine, 3x, 5x and 7x. ಹೌದಾ? Fine, because x we have taken the variable, ಈ ratio ನಾಗ ಅದಾವ, ratio value ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ exact ಆಗಿ, so we'll take 3x, 5x and 7x. Now they are telling that perimeter. ಎಷ್ಟು easy ಆತ್ ನೋಡ್ರಿ question ಈಗ. So here we have perimeter. Clear? Perimeter ಎಷ್ಟು ಅನ್ನತಾರ 300 meters. So we have nothing but what? 3x plus 5x plus 7x is equals to 300. So 12x plus 3x is 15x. 15x is equals to 300. So x value is equals to what? 15 ones are 2s are 20. Clear or not? X value is 20. So they are telling now to find the sides of the triangular plot alla, find its area another. So required sides are, fine, once we get required sides, so required sides, so a value, suppose it is 3x, it will be equals to 3 into 20 which is 60. B value, if it is 5x, so it will be 5 into 20 which is 100, and C value, if it is 7x, so 7 into 20 it will be 140. Clear, students? Done. Arda problem illik solve aata. Next, area. Fine, we need to find semi perimeter which is a plus b plus c divided by 2. Nodri, ella problem same kind ಅದಾವ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. yes or no? So what do we have, students, over here? A value ಎಷ್ಟು ಅದ? 60 ಅದ. 60 plus 100 plus 140 divided by 2, which is nothing but what? Yes, 200. 300 divided by 2 ಬರ್ತದ, which is nothing but what? 150. So once we get this as 150, we are going to come to what? Formula. A is equals to square root of s into s minus a, s minus b, s minus c, clear, is equals to square root of s. We have s value is nothing but what? 150. 150 minus 60, that is 90, into, again we have nothing but what, students? 150 minus 100 andre 50 bartada. Clear ada? And then we have again 150, this is 10. Okay, so now from here I can write it down as, nodri, 15 into 9 into 5. Clear? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಉಳಿತಾ, 10 into 10 ಏನಾಗ್ತದ? 10 square ಆತ, and here also 10 into 10 is 10 square. Simplification steps ಇದೆಲ್ಲ. This will come outside, it will become 10 into 10. Now inside root, here we have 5 into 3 ಬರಿಬೋದಾ? Again this is another, we have 3 square over here, fine, and this is 5. So 5 into 5, 5 square, adu ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದ. 100 we have into 5 into this will be 5, and 3 square will come out as 3, root 3 will remain. So which is nothing but what? 5 3s are 15. 1500
root 3 meter square or centimeter square. Okay, meter square is the answer. Clear? Simplification hang ಮಾಡೋದು clear ಆತ? So this is how we find the area of the triangular plot. Okay, next note. A traffic signal board indicating school ahead. A traffic signal board ada indicating school ahead is a equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? Okay, if its perimeter is 180 centimeter, equilateral triangle ada, equilateral triangle nag ella sides equal irtav, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Fine. So if we construct an equilateral triangle, easy ada nodri problem. Fine. So if it is an equilateral triangle, this is A, and this is A. Clear? So the perimeter of this equilateral triangle is perimeter of equilateral, correct? Perimeter of equilateral triangle is nothing but what? Yes, so the perimeter of 180. Done. So we have nothing but what, students? A plus A is 180. 3A is equals to 180, or we have A value is equals to what? 60. A value we got it as 60. Done. A value we got it as nothing but what? 60 over here. Okay. So since we have got A value as 60, the semi perimeter will be equals to what? 180 divided by 2, which is nothing but what? 90. Clear? Understood? So required area will be nothing but what, students? Square root of S into S minus A, S minus B, S minus C. Okay, so what do we have over here? Square root of S value 90 bandada, because perimeter 180 ಕೊಟ್ಟಿದ, direct divide ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. Yes or no? So again we have 90 minus 60 3 times ಬರ್ತದೆ, because 60 60 60 ada, 60 60 and 60 we have, which is 30 30 30. 130 ಅಂತೂ directly ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. Okay, so 130 will come outside because this is 30 square. Square root of we have 90 into 30, correct, which is 30 into square root of 9 into 3 into 10 into 10, 10 square, correct. Other simplification ಮಾಡೋದು. So 30 into 10 into this 3 and square root of 3, so which is 300 into 3, 900 root 3 meter square. This is the answer. Or centimeter square. This is the area of the, sorry, yes, so this is the area of the what, students? The sign board. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ಮುಂದ ಇದಂತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಅದ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, two sides of which are 18 centimeter, 10 centimeter and perimeter is 42 centimeter. Already one such type problem ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಹಿಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರ A value they are telling that 18 centimeter ada, B value they are telling that 10 centimeter ada, C value we don't know, but perimeter value they are telling that it is nothing but what? 42 centimeter. So perimeter is nothing but what? A plus B plus C is equals to 42. So this is 28 plus C is equals to 42. So C value enata 42 minus 28. So which is nothing but what? C value is 14 centimeter. Correct? After that, it is easy. S value gotada. S value is nothing but what? 42 divided by 2. So which is nothing but what? 21 centimeter. Clear? Now directly go to find the area using Heron's formula. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಮುಂದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Find area using Heron's formula, and those who have got the answer, drop it down in the chat box. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಅಷ್ಟ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಡನ್.
Clear? Okay. Next problem is also easy. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. Each of the equal side is 12 centimeter. Find the area. Same type problem ಮಾಡ್ಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. Okay. So this will be your practice problem. Okay. Practice problem. ಮಾಡ್ರಿ. Definitely you will get the answer. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಾಗ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನದಾವ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಸಮರಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ Heron's formula. Heron's formula. And Heron's formula, how do we give? Yes, it is given by area. Used to find area of triangle where height is not given. Correct? Area of triangle ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, which is nothing but what? A is equals to square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. Okay? Summary students ida clear? Yes. Okay? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಚಂದ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಹೌದನಲ್ಲ? Yes. Fine. So where A, B, C, where A, B, C are sides of triangle, clear? And whatever S is there, S is called as semi-perimeter of triangle. Clear? Semi-perimeter of triangle, and S is equals to A plus B plus C divided by 2. Clear ada? Understood? Ishta ee topic nagada we have done related problems to it. Nimd kelsa eniga? Fine. What is your work, students? Whatever the remaining problems are there, practice remaining problems. Okay? Practice remaining problems. Fine. From exercise. Okay. Exercise. Okay. First one day exercise ada atraginda practice ಮಾಡ್ರಿ. Done students? Clear ada? Okay. ನೋಡ್ರಿ simplest topic ಅಲ್ಲ. Yes, simple topic ಇತ್ತ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗ್ಸಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಉಳ್ದದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, 3 ಟಾಪಿಕ್ ಉಳ್ದಾವ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 10ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈಗಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ 9ಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೀವು ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನ್ಯಾಗ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್? ಕ್ಲಾಸ್ 9ಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಾಸ್ 9ಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 10th ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಏಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್, ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.